Okay, Assalamualaikum and very good morning to all students. Okay, today we will go to the last subtopic for this chapter. Okay, so after this, okay, you must for the next week please settle down your note and your exercise for the chapter 1 and chapter 2. Okay, chapter 1 memang banyak untuk buku kerja. Tak apa, it's okay. Take your time. Okay, take your time, buat pelan-pelan. Tak faham, tolong tanya dengan cikgu. Okay, for the 2.4, that is a isomer. Okay, let's we look what the meaning of isomer. You have learned isomer, isotope. You have learned isotope, but you didn't know what is isomer. So what is isomer? So isomer, okay, isomer the same molecular formula. Okay, same molecular formula. So that's mean if the same molecular formula, that's mean the chemical formula dia sama lah. Okay, but with two or more structure. But the difference is only for the structure. Okay, molecular formula sama, tapi yang berbeza adalah structural formula. So actually what is a isomer? So isomer that have a same molecular formula but different structural formula. Okay, that is a two. Okay, two way how to the structural isomer can occur in several ways. Okay, first is chain isomer and second is position. Okay, let's we go. What is a chain and what is a position? Okay, for the chain, okay, the isomer have the different arrangement of carbon chain. Okay, straight chain or branch chain. Okay, ada yang rantai yang bergaris lurus. Branch ni maksudnya dia ada rantai-rantai yang ranting dia. That's we call branch chain. And the position. So the position here sama ada functional group. For example, OH, hydroxyl, dia letak pada carbon first, second carbon, third carbon. So we don't know. Okay, that is have to how the way of the isomer. Okay, let's we look for the structural for the isomers. So first is chain isomer and the second is position isomer. So how the chain isomer? So look here. Okay, this is the straight chain. Okay, this is straight chain there. So that's mean dia laras lurus saja. Dia tak ada cabang-cabang. Okay, tapi branch chain ni dia bercabang. Bercabang tu macam ranting kayu lah. Dia ada cabang kat sini. So kalau kamu tengok kat sini, okay, that is a C4H10. Okay, this is the molecular formula. So molecular formula for the straight chain is same with the branch chain. Dia sama. Bilangan C dia sama ada 4. Bilangan H pun akan sama. So, sebab itu cikgu cakap, okay, this is one of the isomer for the chain isomer. Okay, for the chain isomer. Okay, now dia punya molecular formula dia sama, tapi structure yang berbeza. Kalau ini dia garis lurus, tapi branch chain-nya pun dia akan jadi satu seperti apa namanya? Cabang. Molekul sama tapi nama dia tak sama lah. Okay, bila structure dia tak sama, so automatic dia punya nama dia pun akan berbeza. Okay, kalau yang ini nama dia 1, 2, 3, 4. 4 we call what? But. So but, so this is the alkane. So ANE, cikgu dah ajar. ANE, that is a butane. But for this branch chain, so you look here. Okay, first of all, cikgu dah ajar. Kamu tengok kepada the long chain of isomer. 1, 2, 3. So that is a 3. So 3 adalah prop. Kena ingat ya. Met, it. Okay, met, it, prop, but, pent, hex, heb, hex. Semua kena ingat. Deca sampai ke deck. Okay, so this is a prop. So this is a single bond. So when a single bond, so that's mean that is a propane. Cikgu, yang ini apa pula? So kalau ini adalah dia punya chain kan? So ini adalah dia punya branch kan? So dia attach pada karbon nombor berapa? Dia attach pada karbon nombor 2. So pada karbon nombor 2, cikgu dah cakap kalau dia adalah branch, dia adalah kumpulan alkyl. Okay, alkyl, that's mean how many C here? That is a 1. So 1 kita ada tahu that is a met. So you just add with the YL. So dia attach pada karbon nombor berapa? Dia attach pada karbon nombor 2. So the name is 2-methyl propane. 2-methyl, so that's mean
The alkyl group here is at the carbon number 2. Okay, propane. Okay, propane name, that is this long chain of the carbon here. 1, 2, 3. Cikgu, boleh tak saya namakan macam ini, cikgu? 1, 2, 3. Ini pun long chain juga, cikgu. Yang ini sebagai dia punya alkyl. Boleh? Sama juga. Apa-apa pun yang firstnya adalah kamu cari yang paling panjang. Yang paling long chain of the carbon itu yang kamu cari. Okay, yang itu yang kamu cari. So dia attach pada carbon nombor berapa? Dia attach pada carbon nombor 2. Sama juga kalau kamu kata ini adalah long chain. Contohlah ya. Cikgu, saya nak katakan ini long chain. This is dia punya branch. Sama tak nama? Sama. 1, 2, 3. Propane. So dia attach pada carbon nombor 2. 2. So 1 only C. Methyl. 2 dash methyl. Cikgu, boleh tak kita buat koma? Tak boleh. Dia kalau nama mesti 2 dash methyl propane. It's okay, jangan risau. Kalau kamu lagi banyak latihan yang kamu buat, insyaAllah tak ada masalah. Okay, next. We look for the position. Position ni sama ada kedudukan OH ke yang berbeza. Okay, kedudukan double bond ke yang berbeza. Kedudukan triple bond ke yang berbeza. Okay, but for this example, okay, you look here. For the double bond is attached at the between carbon number 1 and carbon number 2. Cikgu, kenapa cikgu tak cakap dia carbon nombor 1, 2, 3 dengan 4? So, kalau untuk penamaan, kamu kena namakan pada nombor yang paling lowest. So, contohnya, kumpulan double bond ni kamu jumpa pada yang ini. Kamu kena kira start pada sini. Kalau kamu kira kat sini, dia akan jadi nombor yang besar. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Dah nombor 3. Tapi kalau kat sini, dia pada carbon nombor 1. So, kalau carbon nombor 1 C4. So, nama dia adalah but. So, yang paling panjang ada 4. 1, 2, 3, 4. Dia ada 2 double bond. So, 2 double bond dia adalah alkene. So, kalau alkene tadi ANE. Tapi kalau alkene, that is a ENE. Butene. Butene. Okay. Tengok yang ini pula. Okay, yang ini double bond pada nombor 1, 2. So, this long chain is 1, 2, 3, 4. So, 4 but. So, this is the double bond attached pada carbon nombor 2. So, maksudnya but 2 in. But 2 in. Okay, sekali lagi saya kata, okay, cikgu, kenapa namakan 2? Because the double bond attached at a second carbon. So, second carbon here, that is a but 2 in. Okay, ini adalah hanya untuk alkene. Okay, alkene. Okay, nanti kita akan tengok bagaimana isomer. Sama juga macam tu. Kalaulah hydroxyl dia, OH dia berada pada karbon nombor 1, kamu hanya namakan seperti sama je lah, butanol. Tapi kalau dia punya OH dia pada karbon nombor 2, yang ini yang Vasan tanya saya semalam. Okay, kalau karbon nombor dia, dari segi isomer dia berbeza. Dari segi nama dia berbeza. So, kita akan panggil dia butan 2-ol. Okay. So, understand? Okay, so the chain ada, position ada. Okay, the isomer show the chemical properties. Okay, dia akan tunjukkan same chemical properties. Dia tidak akan lari. Chemical properties dia tetap akan sama walaupun dia punya kedudukannya, structure dia berbeza. Okay, that have a same chemical properties because each isomer has the same functional. Sebab functional dia sama. Okay, and the physical properties such as melting point, boiling point are different. Okay, bila dia dah berlaku macam ini, perubahan pada segi structure, so the physical properties also will be different. Why? Because the more branch they have the lower melting point and boiling point. More branch, so that's mean lower the melting point and boiling point. Okay, so generally the number of the isomer, okay, molecule increase. Okay, with the increase the number of carbon in the molecule. So jangan risau, semakin banyak bilangan carbon, semakin banyak number of carbon dia, so semakin tinggi lah. Okay, dia punya increase dia punya number of isomer of molecule. Okay, so kita tengok bagaimana dia kata nak lukis. So, to draw the isomer alkane, start by the connecting the carbon atom in a straight way. Yang pertama sekali dia kata, kamu lukis yang panjang punya. Okay. Kemudian, okay, kamu barulah diikuti dengan branch.
yang cabang-cabang. Okay, to draw the isomer for the alkene and alkynes, so start with the straight chain formula and they change the position of the double or triple bond. Okay, maksud dia dekat sini, kamu lukis yang panjang dulu, kemudian baru kamu ubahkan kedudukan double bond ataupun triple bond. Okay, kemudian barulah next, draw a structural formula of the branch from the each straight chain that has different position. So, lukislah, okay, di mana adanya branch chain. Okay, alkyl tadi. Okay, so kalau kamu tengok sini, kamu tak faham, kita buat latihan, insyaAllah kamu akan faham. Okay, kita tengok. Okay, naming of the isomer according to the IUPAC nomenclature. Yang ini cikgu ajar tadi. Okay, yang ini cikgu kata ada branch itu, okay, kita namakan dia sebagai kumpulan alkyl. Okay, alkyl itu adalah formula, general formula is CnH2n plus 1. Okay, dia akan attach pada longest carbon chain. Kalau dia bentuk macam ini, C, kat sini. Okey. Pavitran, saya nak tanya. Adakah di sini ada kumpulan alkyl? They have alkyl group or not? Dinesh, Pavitran. Ya, cikgu. Okay, they have the alkyl group or not here for this molecule? Yes. Ya, ada. Confirm. Saya rasa ada. Ada. Okey, sebenarnya Pavitran dia tak ada tau. Okay, cikgu kata, kalau alkyl group dia mesti attach di antara dua C. Contoh. Ini ada C lain ke? Sini tak ada. So, kalaulah cikgu ubah kepada ini ada lagi satu C, H, H, H. So, that's mean here is alkyl. Inilah alkyl dia. Sebab dia attach antara dua C. Kalaulah cikgu cakap, okay, kalaulah cikgu tak ada tulis yang ini, okay, cikgu terus attach kepada H. So, ini tak dikira sebagai alkyl. Boleh? Faham tak, Pavitran? Pelajar. Cikgu. Ya. Cikgu boleh ulang. Okay, sekali lagi. Okay, so kalau if the structure is like this, okay, so you look here, so alkyl just only attached to the longest carbon chain. So longest carbon chain here, so ini longest carbon chain ke? Tak, ini bukan longest carbon chain. So dia cuma bengkokkan sikit je. Dia bengkokkan dia. Okay, tapi but if I draw like this, see? H, H, H. So that is a between longest chain of the carbon. Nampak tak? Longest chain. So ini, this is the alkyl group. This is the alkyl group. Kalau yang macam tadi, dia bukan alkyl group yang itu ya. Yang ini tak bukan alkyl group. Tapi kalaulah begini, they have between two carbon. Kamu tengok je between two carbon ni. Yang ini confirm that is a alkyl group. Faham tak, Dinesh? Saya lukiskan satu lagi. Okay, tak faham lah tu. Okay, saya lukiskan satu lagi. Cikgu. Ya. Jadi bawah tu ada 3 karbon, lepas tu atas tu ada 1 karbon, tu alkyl group lah. Ya, ini alkyl group. Tapi kan, okay, kalau cikgu lukiskan begini. Sekejap ya, cikgu buatkan satu blank. Baru akan nampak. Sebabnya kalau tak blank, mana blank document? Ni blank document. Create document. Okay, kalau cikgu lukis macam ini. Okay, kamu tengok Okay, C tadi cikgu buat. Alamak, kenapa pen ni teruk benar dia punya size. Okay, tebalkan sikit. Okay. So, C. Macam ni cikgu lukis tadi kan. H. So, H. C. H. Kaki mesti ada 4. Kaki mesti ada 4. Okay, yang ini. So, ini adalah, okay, you look here. So, this is the, which one is long chain? Ini. This is a long chain. Right? So, but if I draw like this. Okay, if I draw like this. So, which one is the long chain? Anyone? These are long chain. Cikgu, ini pun boleh jadi long chain cikgu ni. Ya,
pun boleh jadi long chain. Bila kalau ini jadi long chain, so that means this is alkyl. Tapi kalau ini kamu kata dia adalah long chain, ini adalah alkyl. Faham? Mesti letak di antara dua C. Mesti letak di antara dua C. Ni C, dia attach pada C, dua C. Dua C, dia attach pada sini. Okay, this is the alkyl. Okay, tapi kalau kamu assume this is the long chain, so this is the alkyl. Okay, faham tak, Tinesh? Pavitran? Faham, cikgu. Faham, good. So, so pastikan kamu faham betul-betul. Tak faham terus tolong tanya. Okay, Cikgu Ziana tak makan orang, kena ingat tu. Okay, kemudian, so this is the name of the alkyl group. Okay, one. Tak faham? Okay, Dave, yang mana tak faham, Dave? Ya, Dave buka mic. Yang tak faham yang mana, Dave? Cikgu lukis tadi mana? Cikgu lukis tadi. Ini bukan. Ini semalam. Nah, ini. Yang mana, Dave? Okay, saya ulang slow sikit. Okay. Dave, okay, kalau yang ini, okay, this is, which one is the long chain? Here? No. So, this is the long chain. Ini adalah chain karbon yang paling panjang. Ini yang long chain. Okay, kalau yang ini, kalau cikgu lukis yang ini, okay, cikgu lukis yang ini, so ini dikira long chain. Ataupun kamu nak assume ini adalah long chain pun boleh. Cikgu, kenapa cikgu tak namakan ini pula? Boleh juga. Ini pun boleh jadi long chain. Tapi ini, dia akan jadi alkyl. Cikgu lukis lagi sekali. This one. C. Okay, saya nak Dave. Dave, can you determine to me which one is the long chain of the carbon? Dave? Okay, dia. Yang mana? Which one? Dave, yang mana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So? Cikgu, satu H missing. Oh, sorry. Which one is the long chain? You can determine, assume, this is the long chain. Right. So, kamu ambil yang sedang. Kamu jangan patah-patah balik. Boleh. Tapi walaupun itu boleh, tapi tak payah nak susahkan kepala otak. So, this is the long chain. 1, 2, 3, 4. So, you know that is a but. So, this is the alkane. So, butan. Tapi cikgu ini, okay, yang ini attach pada karbon nombor berapa? 1, 2. So, that's mean 2-methyl butan. 2-methyl butan. Like this. 2-methyl butan. Cikgu, kalau saya namakan ini sebagai long chain, boleh tak? Boleh tak, Pavitran? Nah, ini, cikgu buat ni. Boleh. Boleh, tapi this is the alkyl. Namanya tetap sama tak? Sama. Sebab dia attach pada karbon nombor 2. Okey, boleh? Semua Fazrul Rahman. Faham ke tidak Fazrul? Iman? Pastikan kamu faham. Boleh. Boleh. Pastikan kamu faham. Kalau tak faham, tolong bagi tahu dengan cikgu. Okey? Cikgu dah diskat banyak sangat blank dokumennya pun. Okey, kemudian kita pergi kepada, we go to the naming alkyl. Okay, we have done. So, next. Okay. So, namanya methyl alkyl group just only based on the how many number of carbon. If one, that is a methyl. 2, ethyl. 3, propyl. Okay. Okay, that is a branch dia. Okay, that is a we call alkyl group. Okay, for the root name, okay, pada the root name show the number of carbon in the longest chain. Yang tadi cikgu cakap lah, mana longest chain? So, longest chain, if the alkene, namakan dia ANE. If alkene, in. If alkyne, wine. That alcohol, all. Contoh, they have 4 carbon. So, butanol. 3 triple bond. Butyne. Double bond. Butin. Single bond. Butan. Okay. So, how do you can name the writing? Okay, how? Okay, first.
Okay, the root name are written close together. Okay, root name for the example but. Lin Xiang, but. So that is the root name. Okay, the example but. Okay, that is a but. Okay, kenapa cikgu punya ini? Okay, but. Okay, example lah. Cikgu jangan panggil example. So, number and name right dash. Number and number right dash, comma and comma. Okay, so contoh. Saya sangat suka tengok contoh. Okay, tengok contoh ni. Okay, this. Okay, you look here. Okay, how do you can naming the isomer here? So, here, for the isomer here, first of all, you determine the long chain. So, this is the long chain. Okay, you look here. This is the long chain. Here. Cikgu, boleh tak saya kata ini long chain? Boleh. Kamu nak kata ini long chain? Boleh. Kamu nak petak ke sini pun boleh. Tapi tak payah susahkan kepala otak. Kamu buat je lah ya. Straight saja. This. Cikgu tak salah ke kalau kita pergi konang sana, konang sini dapatkan dia long chain? Boleh. Tak ada masalah. Tapi susahlah kamu. Okay. So, this is 1, 2, 3. Okay. Pavitran. Kalau if the 3 carbon, what the name? 3 carbon. Propin. Pandai. Propane. So, where the alkyl group attach which carbon? Mana kedudukannya? Where the position? Carbon number? 4. Ni yang cikgu bulatkan ni. Carbon number? 2. 2. So, nama dia adalah 2. Cikgu kenapa 2? Because alkyl ada 1, 2. 2 dash. Dash, this is the methyl. Betul? Methyl. So, 2 dimethyl. Cikgu, pening lah cikgu. Kenapa cikgu kata di? Because the methyl group here have 1, 2. 2, that's mean the position. The position, that means methyl is attached at the carbon number 2. Carbon number 2. So, 2 because another methyl is attached at carbon number 2. Why di? Because they have 2 methyl group. Okay, belum lagi habis ya. 2 dimethyl. Yang tadi siapa? Pavitran namakan propane. Okay, propane is a root name. Nama akar dia, root name. That is a 2 dimethyl propane. Okay, for this. Okay, this alkene. Okay, you look for the long chain. Kalau kamu kata ini long chain, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pun boleh juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pun sama. So, kamu ambil lah yang lurus. Okay, tak payah kamu nak bengkok-bengkok. Okay, so how many carbon there? 1, 2, 3, 4. So, 4 that is a butene. Okay, butene. Okay, butene, this is the branch. Okay, branch here is attached at carbon number 3. So, 1, 2, 3. So, that's mean 3 dash methyl butene. 3 dash methyl butene. Okay. 3 butene. Okay. Tapi kamu kat sini, kamu jangan lupa. More than 3 carbon for the alkene, you must say about the position. Okay. So, position here, that is at carbon number 1. So, but, tadi dah betul but, 1 in. So, that's mean the double bond at carbon number 1. Ni. 1. So, that is a 1. So, double bond, that is a 3 dash methyl but 1 in. Cikgu, pening lah cikgu. Okay, cuba tengok sini. Tak apa, jangan pening. Okay, cuba tengok. Okay, here. Okay, where the long chain? Vasan? This is the long chain, right, Vasan? How many carbon? 4. 4. So, the root name is? Butene. Ada 3. Triple bond, alkyne. That is a
Butin. Butane. So where butane. So where the methyl? 1, 2, 3. Attach at third carbon. So 3, comma ke dash? Vasal. Dash. So 3 dash methyl butane. Okay. Ini kamu kena tahulah di mana kedudukan triple bond. So, triple bond ini dia berada pada karbon nombor 1. So, but. Okay, kenapa dia tak ada padam? Okay. Dash 1 ine. 3 methyl but 1 ine. Kalaulah triple bond ni pada dekat sini, barulah kamu namakan 3 methyl but 2 ine. Begitu. So, here for the alcohol. So, for the alcohol, saya nak Iman. Iman, which one the long chain of carbon, Iman? How many? Apa Dinesh? Bukan dekat karbon nombor 3 ke? Ni nombor 3, metil, 3 metil. Lagi Dinesh? Dari mana metil datang? Ni metil datang kat sini. Yang ini kita nak penamaan, just naming, Dave. This is for naming only. Okay, this is for naming. Belum lagi masuk isomer. Ini nak namakan je. Okay, naming je aja. Okay, lagi soalan? Okay, Iman, how many carbon dah? The long chain, how many, Iman? 1, 2, 3. So, 3, what the root name? Prop. Betul? Prop. So, the functional group here is a hydroxyl alcohol. So, kalau alkohol, kita namakan dia apa? Ada tambahkan O, L. Propanol. Betul, Iman? So, where the alkyl group attach at carbon number 1, 2. So, 2, this is methyl. 2 methyl propanol. 2 methyl propanol. That is a name. Dave mesti pening. Dave, kalau Dave tak nak pening, Dave buat buku kerja. Mesti Dave boleh jawab. Okay, so this is the 2 methyl propanol. Okay, salah propanol. Sebabnya, cikgu kenapa cikgu salah? Sebabnya alkohol dia adalah pada kedudukan nombor 2. So, pada karbon nombor 2, so that's mean padam yang ini saya pun tak perasan tadi. So, kita padam dia propan to all. Cikgu, kenapa cikgu ubah pula? Sebab cikgu tak perasan OH ini pada karbon nombor 2. Saya kan cikgu biasa. So, OH is carbon number 2. So, biasalah Tinesh. Nak berjaya memanglah macam itu. Kita bukan benda yang senang je. Sebab kamu for your bidang ni, okay, for your course, nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi ahli farmasi, itu semua berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan keselamatan. So, kalaulah kamu sekadar untuk belajar hanya di surface sahaja, tak secara menurus, baiklah payah ambil sains tulen. Betul ke tak? Sebab itu kimia, fizik, bio, math, that is a hardcore subject. Ingat tu, jangan mudah putus asa. Okay, so, okay, this is the isomer for the ini baru nama penamaan for the naming. So, we go to the isomer. Okay, so this is the isomer. So, you look here. Okay. Methane, ethane, and propane have no isomer because there is only one way for the structure. Okay, you look here. This is the methane. Methane boleh terbuat branch? Tak boleh. Sebab dia ada satu je. Alamak, kenapa aku buat ni? Okay, they have only one only. Carbon. Okay, for the 2. Yang ini 2. Boleh ke kamu buat branch? Buat etil? Contoh macam ni. C. Alah cikgu, saya buat macam ni. Cikgu boleh cikgu? Ini isomer lah cikgu. Boleh ke? Tak boleh. Kan cikgu kata alkyl mesti di antara 2 C. So, ini tak boleh. Okay, 3. 1,
2, 3. Okay, can you draw the branch? So for the example, C here. Cikgu. Ni cikgu boleh tak jadi macam ni? Tak boleh. Because the alkyl group must, cikgu kata, must attach with the between 2 C. So that's why kenapa dia kata methane, ethane, propane, no isomer. Okay, for the isomer, for the alcohol here, okay, this is the alcohol. So for the alcohol, for the propanol, okay, for the propanol, so first of all, you must draw the long chain first. And then you put the OH group, hydroxyl group at the first carbon. And then for the second structure, you put the position of the OH at the second carbon. So the name will be changed, propan to all. But the molecular formula dia tetap sama, C3H7OH. So for the propanol, they have 2 isomer. Okay, let's we look for the butanol. Okay, first of all, yeah. Yang propan 1 all tu, OH dekat Carbon number 1. kan? Yeah, carbon number 1. 1. Kenapa cikgu tak namakan dia carbon nombor 3? Kenapa, Hasan? Kenapa cikgu? Kenapa? Kan cikgu cakap tadi, we take the smallest number. Contoh, sini kan. Panjang dia. So, saya letak dia punya OH kat sini. So, saya takkan nama dia 1, 2, 3, 4, 5. Saya takkan namakan dia 1, 2, 3. Pentan 5 all. Tak boleh. Sebab pentan 5 dia terlalu besar. That is a pentan 1 all. Boleh? Namakan yang paling kecil, the smallest number. Okay, next question. Okay, so butanol. So for the butanol here, okay, first of all, you draw the long chain. And then you put the hydroxyl here at the next position at the second carbon. That's we call butan to all. Okay, kemudian cikgu, kalau saya letakkan dekat sini, contoh, cikgu lukis macam ini. Nama apa ni? Apa ni? Okay, ini highlighter. Okay, sorry. So, this is a eraser. Saya balik. Okay, yang ni. So, OH. Cikgu letak OH kat sini. Vasan, apa nama ni, Vasan? Vasan, ni apa nama? How many, what the root name? Long chain. How many carbon? But. Then, where the position of hydroxyl group? Carbon number 2. Good. So, can you give me the name? Butan 2 all. Yeah. So, same right? Sama tak? Sama kan? Sama. So, sebab itu, untuk isomer yang bentuk ini tak ada lah. Okay. Terus kepada, when we change the position of the hydroxyl, so next, we change the position of methyl group. So, where the methyl group here? So, one of the CH3 here, okay, one of the CH3 here, you put at the between what 2C. Okay, jangan tak bukan ini, yang ini kan. Okay, yang ini kita letak dekat sini. CH3 yang ini, kita jadikan dia kat sini. Attach dekat sini. So, kita attach kat sini. So, this is the alkyl. Okay, this is the alkyl. This is the long chain. How many carbon here? 1, 2, 3. So, propan. Okay, where the carbon attached? At the carbon number 1. So, propan 1 all. So, where the alkyl group here? Cikgu, kenapa ini alkyl? Because they are between 2C. So, this is attached at carbon number 2. So, 2 methyl propan 1 all. Okay, for this, okay, tadi kita dah buat macam ini. But for the OH, misplace. Bukan misplace. We put at the second pula, second carbon. The second carbon here, when we attach here, okay, this is one of the isomer. So, the isomer here attached at carbon number
2. So name dia akan berbeza tak? Structure dia berbeza tak? But the name of the molecular formula sama tak? Ya, molecular formula dia sama. But the structure and the name, okay, will be different. Okay, yeah. Take a small number. Okay, so that is a 2-methyl, okay, because the alkyl group attached at the carbon number 2, 2-methyl propan 2-ol. Okay, first of all, kamu kena namakan the root name dulu. Okay, the root name, the second, you draw, okay, where the functional group. Okay, if the functional group attached at the carbon number 2, you set at the number 2. And the third, okay, you name where the branch. Okay, when the branch attached at the carbon number 2, so you name that is a 2-methyl propan 2-ol. Okay, so you must know. Okay, kadang-kadang pelajar selalu akan silap. Pelajar akan silap. Kenapa? Okay, pelajar akan silap begini. Begini. Contoh. So, contohnya pelajar itu dia namakan this is the alkyl. Okay, padahal alkyl, this is the long chain. Dia kata ini alkyl. Dah salah lah. Okay, why? Because teacher said about the alkyl is between 2C. Okay. Okay, soalan for the isomer ni, okay, dia akan kerap kali keluar. Okay, list down. Okay, the isomer for the butene. List down. The isomer for the butanol. List down. So list down and draw. Okay. This is the uses of the alkane and alkene. Jangan risau. Sekejap lagi cikgu akan bagi contoh. How kamulah yang kena buat. Kamu buat. Tengok kepada buku kerja, sambil waktu kita buat. Okay, jangan risau, okay. The uses of the homologous series. Okay, for the alkane and alkene, okay. Alkene have the high heat of combustion. Okay, alkene have the high heat of combustion. Tak cantik warna ni. Warna apa ini? Okay, high. So, the main usage of the alkane for the fuel and row. Okay. Okay, thus the main usage of alkane, fuel raw and the raw material in the petrochemical industry. So alkene also used as a raw material in the petrochemical industry. Okay, for the ethane here. So you look, this is the ethane. So ethane to make the detergent and plastic. Okay, liquefy the natural gas LNG that contain the ethane is used for the fuel of the power station. Selalu tak kalau pergi highway ke kamu akan nampak lori. Okay, dia tulis kat situ LNG gas. LNG natural gas. Saya pernah tengok. So that is a ethane for the fuel for power station. Okay, kat ini. Jana kuasa apa namanya, jana kuasa, station jana kuasa. Okay, detergent also for the ethane. Butane, okay, butane for the lighter, for the portable stove. Okay, LPG cooking gas when mixed with the propane. So next is a ethene. So ethene, okay, such as that is a production of the alcohol for the ethanol. Okay, from the ethene. Okay, ethene, ingat tak lagi cikgu cakap? We hydrolysis. So hydrolysis means we add with the water to make the ethanol. Okay, production of polyethylene, polyvinyl and polystyrene. Okay, that is a polymer. Okay, polymer. So but-1,3-diene. So there is a production of synthetic rubber. What the meaning of synthetic rubber? Okay, synthetic rubber is the man-made. Okay, man-made. So daripada rubber yang natural dia akan jadikan synthetic rubber. So example to manufacture the tire, hot water bags. Okay. Use of alcohol. Okay, alcohol as a fuel, as a solvent. Okay, fuel example the biofuel. Okay, clean that is a gasohol. So that is highly flammable and combustion release a lot of heat without the soot. Okay, solvent. Okay, alcohol. Solvent for the paint, lacquer, dyes and printing ink. So because that is a organic, so dia mesti soluble dalam organic juga. So that is a alcohol lah. Okay, cosmetic such as perfume, nail and varnish. Okay, properties of alcohol: colorless, good
solving organic solvent miscible in water. Okay, manufacture in the sector. So for example, raw material in the production of vinegar, explosive, polymer, perspex, and fiber. So the properties of alcohol chemically reactive. Okay, next that is a pharmaceutical product. So like antiseptic, okay, for the injection, surgery kan selalu kalau kena suntik je dia letak dekat kau punya lengan tu kan sejuk je rasa. Itulah untuk kamu punya yang swipe the antiseptic, okay. And then okay, this is the misuse. Jangan baca je lah. Kalau lah menyebabkan that is addicted of the alcohol. Siapa dekat sini pernah minum beer, tiger, apa lagi budak-budak cakap dekat saya, budak sains cakap dengan saya, macam-macam lah. So kamu budak bawah umur jangan minum, jangan makan, jangan minum, jangan cuba. Cuba sikit pun akan membawa padah. Kenapa? Bila makan minum sikit saja kamu akan tertagih. So jangan ya. So maybe the bad effect lah. Kesan yang buruk, okay. That is a cause addiction, okay, mental disorder, depression, okay, birth defect. So kalau lah orang tu ibu tu mengandung tapi dia minum alkohol, so what happen? So anak dia pun akan cacat, okay. May cause the cirrhosis of the liver, okay, failure, gastric ulcer, okay. Dan dia pun akan menyebabkan road accident. Pernah tak dulu? Tahun lepas tak silap saya. Dia mabuk. Bila dia mabuk, dia langgar dekat traffic light. Orang tu memang mati. Mampu mati. Okay, so Masya Allah. So susah lah. Okay, jangan sesekali sentuh. Okay, benda yang tak boleh, jangan sentuh. Okay. So, the uses of the carboxylic. So carboxylic sebab dia adalah acid. So, that is a use in the food preservative, chili sauce, raw material to produce the dyes, paint, pesticide, and plastic. Methanic acid in a rubber industry. Fatty acid is to make a soap. Carboxylic, okay, that is namely that is for make the polymer. That's mean example is sterylene, polyamide, and such as a nylon. Okay. So the ester sebab dia bau wangi, fruity smell. So when a fruity smell, okay, that they have many various of the flavor. So you use in a food flavoring, okay. And the oil and fat are ester formed in fatty acid that used to make a soap, polymer, okay, polyester in a polymer to produce the synthetic fabrics. Okay, that's all. Okay, ini yang cikgu nak. Okay, jom kita lukis sama-sama. So siapa yang vape pakai perisa, contohnya macam ada perisa banana ke, apple green apple ke, grab ke, that is a ester. So kamu sedang sedut ester. Okay, yang pertama 2,3-dimethyl butane. Okay, jom cepat. Ke kamu nak buat masa tutorial? Okay, saya cuba buatkan sikit lah. Nanti kamu buat sendiri ya. Okay, page 109. Saya pun dah dapat buku. Okay, kita cuba. Saya sebenarnya, saya nak buatkan bagaimana kamu nak buatkan isomer. Ini hanya draw structure. Boleh buat sendiri kot. Okay, Dave. Can you try one question? Okay, number A, that is a Linsheng. Number B, Pavitran. Number C, that is a Vasan. Number D is a Dave. E, that is a Tinesh. And F, that is a Sarvin. Okay, that is a 6. Cikgu, ya. lukis lepas tu hantar dalam program. Tak. Sekarang buat. Buka mic, Okay. buka kamera, tunjuk dengan saya sekarang. Now. Okay. Okay, I give you 5 minit. Lama tu, 5 minit pun lama dah. Okay, yang lain, okay, siapa lagi saya tak sebutkan nama tadi? Saktival. Okay, Saktival, can you name for me X? Okay, how many people? 1, 2, 3, 4, 6. Satu, Saktival, X. Ya, Linsheng. Boleh? Oh, kamu nak present. Okay, can. Okay. So, number X, that is a Saktival. Y is a Fazrul. Z is a Iman. Okay, so enough. So now, 5 minutes. Okay. A sampai F, draw. 2A
that is a name. Okay. So B, Cikgu Ziana yang jawab nanti. Okay, so 1, 2. Okay, now 5 minutes. Okay. Okay, class. Your workbook page. Alamak, kenapa pen warna ni? Okay, page size. Okay, page 133. That is a 2-methyl but 2 in Saktivan 1-ENE. Okay. So page 133, that is sementara tunggu Saktivan punya jawapan. Okay, for the 133 CH4, okay, CH4 they have just one only for the isomer. Tolong lukiskan. Ethene also they have the one isomer. Please answer this. Okay, then next for the propane, that's only one isomer. Okay, for the butane. Okay, butane, that is a C4H10. So, they have 2 isomer. So, please draw. Okay, first of all, so saya tunjukkan satu. Okay, first of all, you draw for the long chain. 1, 2, 3, 4. So, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ya. Ya. Cikgu sedang lukis ke? Cikgu sedang lukis tapi cikgu tak present kat kamu. Minta maaf. Beria Cikgu Ziana ajar. Tapi tak share. Apalah. Okay. So, tampak tak? Okay. So, for the CH4, C2H6, C3H8, there only one isomer. The long chain only. Okay. They have no isomer. Okay. Isomer dia, no isomer for the 3. And then for the 4, have 2 isomer. Okay. 2 isomer. Mana saya pun tadi? Okay. So, next. So, you draw 3 and then you put 1 here. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, it's same also C4H10. Okay. Chemical molecular formula is same, but the structure is different. Okay. Vasan, boleh tak namakan saya for the second isomer here? Methyl propane. Propane, good. 2-methyl propane. So page 133 ya. So you draw with me. Okay, next. Okay, this is butane lah. Butane lah. So, second. Okay, for the pentane. Pentane, they have C5H12. They have 3 isomer. Okay, cepat-cepat. Lukis. Okay, first cikgu kata lukiskan for the long chain. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, enough. So, the second, you put the methyl at the second carbon. 1, 3, 4. So, that is a here, that is a methyl. Okay. And the third is, okay, 1, 2, 3, 1, 1. So, that's mean the alkyl group at the second carbon. 2 alkyl group. So, 2,2-dimethyl propane. So, nanti kamu lukis. So, cikgu hanya tunjukkan kat kamu berapa bilangan isomer. Okay, nanti buatkan ya. Okay. Next page 134. Okay, yang ini cikgu hanya bagikan nombor isomer. Pastikan kamu buat sama macam cikgu. Okay. Okay. For the page 134, for the C2H4, they have one isomer, no isomer. So, kamu lukiskan dia punya long chain only. C3H6, only one. That is a no isomer. So, C4H8, they have 3 isomer. Tolong ya. Tulis kat situ ada 3. So, maksudnya you try to draw 3. Get 3 and then you name. Draw and name. Okay.
Draw and then next is C5H10. They have 5. Okay, dah siap. Okay, pergi kepada page 135. Okay, 135 for the C2H2, they have 1, so no isomer. C3H4, they are one only structure, but they have no isomer. C4H6, that are 2 isomer. C5H8, there are 3 isomer. Okay. Cikgu hanya bagi berapa bilangan, you try. And then you snap gambar. Okay. Untuk page 135 for the alcohol. So for the methanol, CH3OH, one structure but no isomer. C2H5OH, 1 and no isomer. But for the propanol, okay, for the propanol here, they have 2. Okay, they have 2 isomer. They are isomer. And then for the butanol, page 136. So butanol 136, C4H9OH. So they have 4. Yang ini susah sikit. C5H11OH. They have 8. 8 ni yang mencabar sikit. Cuba buatkan nanti. Siapkan. Okay, siapkan buku kerja ini sehinggalah. Okay, sehinggalah page 142. Lepas tu habis. Okay, any problem? Okay. Sudah 51 minit. Okay, so we see again for the next. So please settle down your work and we see again.